Hey! You're not thinking about going into the cistern, are you? Je suis au courant pour votre créature, ne vous en faites pas pour moi. Well, it's your funeral. Ah, gros chargement. Mais du coup, c'est des restes du travail de la meuf dans le palais, ça? Eh bien, qui est mort? Un pendentif lunaire, il comporte l'inscription en latin au dos, Sen Diadef. Mais... Une créature écrasée. Éclaboussé d'or ressemble cette sphère écrasée en entrant dans la citerne depuis la cave. Ah, mais oui, ça doit être lié, ouais, du coup, le palais et la citerne. Non, je vais me d'ici. C'est tout devrait. J'ai pas fini d'inspecter le bas. Je vais continuer quand même. Il me manque juste un petit endroit. Genre ça là. Oh vache, dessus. Ah oui. Eh ben. Elle est là, Sandra. You? Who are you? Did he send you? Je m'appelle Cureno, cette personne de m'envoie. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Qu'est-ce qui se passe I'm ici? Centella. I found a way out through the Gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster.
You have to let me go so we can kill him and take his key. Comment c'est possible que cela n'ait pas enfin la règle d'or? I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Qui vous a fait ça? Sentius, my adoptive father. Ah oui. Furies help me. I'll castrate and crucify him. Où est la sortie? Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. Qu'allez-vous faire si je vous libère? I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Et les autres? There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Je vais rassembler tout le monde pour fuir une fois que la règle d'or serait enfreinte. Prenez-moi, mais si je vous laisse partir, tous les autres vont mourir. Je vous laisse partir, partons d'ici ensemble. Une fois que la règle d'or sera enfreinte. There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or never. Je pense pas que... Bon, c'est terrible, hein, mais du coup je pense que je veux quand même voir le reste du jeu. Et potentiellement si je dis je vous laisse partir, partons d'ici ensemble, c'est juste la fin. Peut-être que quand j'aurai fait tout le jeu, je reviendrai voir ce qui se passe ici, mais sinon... Bah... Désolé. What? No. You can't just leave me here. How can you be so heartless? C'est trop dans le jeu, j'ai plutôt essayé de persuader Sentius de nous laisser partir. Pas insensible, c'est le moment logique, notre fuite ne vaut pas la vie de tout le monde ici. Changer d'avis, je veux le faire. C'est juste de nous laisser partir. It's no use. You'll never persuade him of anything. I'm telling you, he's a monster. Please. Je sais faire preuve de persuasion. You're making a mistake. Et du coup, ça c'est l'évasion, ça? Ah non, ça doit être le truc de la citerne. Ah. Bah du coup, faut que je refasse tout la citerne là? Non. Je vais partir par là. Sauter! Ah non. Sauter! Bon, je vous avoue que ça m'embête un peu que Santilla elle ait pas des réponses sur Malleosus. Hein. Comment je suis arrivée ici, moi, là? Par là. Non, par là. Par là.
So you survived? Hey, Horatius. How's it feel knowing your man's doom's loose? If you're trying to goad me into an argument, We're finally alone. I assume you already know who Je m'appelle Carinos, nous avons déjà eu cette conversation. we have. Wait, if I understand correctly, someone is about to break the Golden Rule, forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed. And you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Tu devais réussir à empêcher qu'elle soit enfreinte. I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you sought me out again for a reason. Oui. Je sais que vous avez, ce que vous avez fait à Santilla. Me? What are you talking about? Vous les gardez attachés dans la citerne. You know, you remind me of him. Qui? Al Worth. The fellow who came through the portal before you. Vous vous souvenez de lui? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I mean, you've lived through the day, what, 7 times? Most impressive. And yet everything you've done has been in vain, because there's no escape, except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Best to take your own life now. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Vous savez qu'il existe un moyen de partir d'ici, vous allez jusqu'à enfermer votre propre fille pour garder cette information secrète. Pourquoi? Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Donnez-moi la clé de la sortie. And why would I agree to that? Je savais pas. Ah ouais, donc du coup, Antonelli, il a pas fait cette route. Enfin, il est pas allé voir Sontius. Mais oui, mais c'est horrible qu'il sache. Et surtout, ça fait pas de sens. Pourquoi est-ce que... Donc il l'a fait pour la première fois en disant « Ok, faut vraiment que je sauve les gens, mais maintenant je vais en profiter en fait. » Si vous ne l'incitez pas, vous risquez de vous retrouver avec une révolte sur les bras. Oui, mais il s'en souvient.
Qu'est-ce qui vous empêche de m'en emparer par la force? Ce n'est pas ça. Oui, une révolte, ouais. You might want to think that through. If anyone so much as touches me, everyone dies. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? You and your pathetic morality. Nobody cares about your opinions or what happens where you're from. Least of all, me. Understand that to me, you've never been anything more than a useful idiot, and you're no longer useful. Qu'est-ce qui va m'empêcher de m'en emparer par la force? The only way you're getting this key is over my dead body. And if I die, I won't be able to open the portal for you again, meaning you'll have created a paradox. You see, it was my actions that brought you to this point in time, so if you kill me, you'll stop me from doing so, and you being here will be an impossibility. That means if I die, you'll be flung back to your original time, having caused the deaths of everyone here, and you'll never be able to undo it. Is that what you want? I certainly hope not. In fact, I want it to go on and on forever, until you wither and die like Al did, and the gods send yet another useful idiot to extend my life for me. Je trouve vraiment de briser le cycle avec. What are you going to do? Beg the gods for help? They don't care about you, and neither do I. Now, get out of my villa. I'm bored with you. Ah ouais. Oh, look, you're back. How lucky for me. What is it now? Ah, je peux pas lui dire. Oh, you... Je l'ai trouvé. Votre père l'a gardé ligoté dans une citerne supérieure. What? Is this some kind of crude common a joke? Ce n'est pas une plaisanterie. No, surely not. Father, is this true? I'm afraid it is. I don't understand. Why? Why would you do such a thing? Because she found a way out. And if you're wondering why I'm telling you this, it's because you're never going to remember any of it. All I have to do is commit a sin, and the day will begin again. Watch this. I'm going to kill you now. Oh putain, mais quel The bâtard! many shall suffer for the sins of the one. Mais quel connard, j'en peux plus! Ah. GPP. Salve, friend. Ah. La règle d'or est longtemps sera feinte, il faut que vous preniez tout le monde. Ça, c'est noté soutenir après à courir vers la citerne supérieure lorsque le sol commencera à trembler. Bah oui, mais si je fais ça, il y a d'autres qui sont encore. Bref. Oh, sounds serious. I'm listening. Tiens. Julia. Oh no. All right, I can do that. Tiens, Poor Virgil. Poor Ruth. tiens. All right, let. Et une plus. But I'll go. Le problème, c'est que la dernière plaque, elle est avec lui.
Et pour ça, il faut que quoi qu'il arrive, je fais en sorte que il soit que Galerius soit élu. Et pour ça, il faut que Malleosus dégage. Donc il faut que je trouve des informations compromettantes sur lui et You, Sisyphus, attack or pursue the stone. mais ça par contre, j'ai aucune idée de comment faire. All weapons are to be tossed into the chasm. How come you're allowed a weapon and I'm not? Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Magistrate, is it? Yes. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored. Ça sert à rien, non? And now. And now. Attends, il y a même des trucs qui manquent ici. Mais ça sert à rien, pourquoi est-ce que je peux aller là? I make this solemn promise to you, citizens. My leadership, you will finally enjoy the freedom. Je peux retourner ici encore un encore, je trouve rien. Hein. No more eggshell, yes. No more should we walk on eggshell. Breathe, because the tyrant suggests I hereby announce a day of. Et on retente avec elle. I'm not supposed to be in Pour nous parler. talk. Que diriez-vous d'un peu d'aide pour vous venger de Malleosus? An intriguing proposition. Go on. Je pense que Malleosus n'est pas celui qui prétend être. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? J'espère que nous puissions découvrir sa vérité contractée ensemble. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Je veux l'obliger à se retirer de l'élection. Entre femmes, on doit serrer les coudes. Ah. To withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. Oh. I've heard enough. Get out of here at once. Vraiment, là, je vais devoir refaire la boucle juste pour que t'arrêtes de casser les couilles. The many shall suffer for the sins of the one. Bon, ça fait un peu peur, non? Oh, tranquille, t'inquiète, on a l'habitude maintenant. Oui, par contre, c'est des gros spoils là, je suis dans la fin de du jeu. Ça va être que dinguerie sur dinguerie, hein, donc
Voilà, si un jour vous voulez jouer au jeu, arrêtez de regarder le stream. Voilà. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Alors le jeu, ça parle en gros, tu arrives dans une cité romaine, alors que tu es toi-même contemporain. Hein. Et dans cette règle, dans cette cité qui semble utopique, il y a une seule règle qu'il ne faut pas briser, qui est la règle d'or. Où c'est en gros, il ne faut pas commettre un péché, sinon tout le monde est puni pour les méfaits de une personne. Concrètement, ils sont transformés en or, voilà. Et toi, t'arrives là, et en fait, t'es coincé dans une boucle temporelle, parce que dès que comme tu viens de le voir, dès que la règle a été brisée, il y a du coup le magistrat actuel qui fonce vers un hôtel et fait une prière, et du coup ça nous remet au tout début de la boucle. Et toi t'es chargé de savoir qui va briser la règle d'or à cette journée-là. Et en gros t'es censé aider les habitants, comprendre ce qui se passe et tout, donc c'est vraiment super bien. Mais là je suis vers la fin du jeu, j'ai découvert quasiment tous les secrets. Et voilà. Je pense que Maë, en vrai ça peut te plaire, surtout de le faire en stream. Donc regarde pas. Regarde pas le jeu. Parce que c'est très très bien en vrai. Je pense que ça pourrait vraiment te plaire, parce que c'est vraiment une grosse... C'est... un genre de Outer Wild dans l'Empire romain. Ouais, on peut dire que c'est un peu ça, ouais. C'est beaucoup plus narratif que gameplay par contre. Genre c'est beaucoup de blabla et c'est beaucoup de... Mais ouais, c'est vrai que ça peut être sympa de te voir jouer, donc arrête de te spoiler, voilà. Arrête de regarder. T'as besoin de faire un coucou, ça faisait longtemps, bah c'est gentil, désolé de... Mais en vrai tu fais ce que tu veux, hein. Mais c'est juste que ouais, si tu regardes mon gameplay, bah c'est vraiment tout le jeu qui va être... spoiler pour toi quoi, c'est le genre de connaissance où t'es en mode ah oui en fait je peux juste skipper les 6 premières heures et les 6 premiers gros man plot twist quoi. Donc voilà. Ça marche pas, oh non bisous. Le bisou, merci d'être passé. J'ai des tâches urgentes à vous confier. Oh, sounds serious. I'm listening. Oui merci pour le coucou rapide, des bisous, désolé. Allez. Lulia, Rufus, Fabia et Ulpus. I'll go. Voilà, ça, c'est fait. Attends, elle saurait pas les trucs, elle? Oh, you're here. And I hope I'm not being too full. There's a light in your... How dare you? Oh, do it all. Bon, malheureusement, voilà. Ixion turns. Hop, 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 hop. Rapide, 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 rapide. On your best behavior, I trust? Allez, c'est reparti. Pour vous nous parler. Un peu d'aide. Voilà. Oui. You know, now but notre femme, on doit se serrer les coudes. I couldn't agree more. One hand washes the other, as they say. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me.
Que voulez-vous? I want you to bring me some wine. Just one small Oh, t'inquiète, j'ai déjà ça. should do it. Oh, don't look at me like that. I know this must be hard for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Pourquoi ne pouvez-vous pas l'obtenir vous-même? You mean, aside from the fact that I'm locked in this room, and Domitius is right outside the villa, because there's barely any left in the city. In fact, there's only one small urn, as far as I'm aware. And getting it won't be easy. J'en ai 3 sur moi. Pourquoi voulez-vous du vin? Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. After all I've done for him, counselling him with his entire lecture campaign, he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry. And if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. Je sais pas d'autres questions. So, you'll help me? J'ai du vin, juste là. Thank you. Here's the letter. De Quintus à son aimé Claudia, tout à fait. Un temps que j'ai désespéré à l'idée de rester coincé ici pour le restant de mes jours, blablabla, oui, il peut. Il est bête. Merci. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. D'après cette lettre de prime rédigée par l'empereur Néron, c'est lui qui a allumé tous ces feux à Rome l'an dernier. What? He's... Oh no. That's... quite a lot more serious than I imagined. I only wanted some leverage over him, not to destroy him. Give me that immediately. Nobody else must know. Vous pouvez prendre celle-ci, je pourrais toujours obtenir une copie. Non, je pense que je vais la garder. What? No. You tricked me, you mendacious little stirkers. Je ne vous ai pas menti. It was a lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. May Jupiter cut you down. Je m'en vais. I curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Oui, mais grâce à toi, on va tous survivre. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so... Donc, vous êtes Quintus. My name is Marcus Malleolus Gurgius. Vous avez un œil vert et bleu, comme dans la description donnée sur l'ordre d'exécution émis par l'empereur Néron. You mean my hetero... Oui. Apparemment, Quintus souffre également de folie des grandeurs. Well... Comment ça, j'ai pas de preuves? Mais si, j'en ai! Unlikely. Mais comment ça, j'ai pas de preuves? I trust you can... Mais j'en ai des preuves. Pourquoi il me dit que j'ai pas de preuves? You again. Are you insane? Why would I... Parce que je sais que vous êtes Quinctus, votre femme a donné votre lettre d'amour et Néron a mis votre tête à prix. So... It finally caught up with me. Si, j'avais. I suppose that makes you... What? One of Nero's assassins? Non, heureusement pour vous. So... You're not going to kill me? Par si vous retirez immédiatement de...
pas si vous vous retirez immédiatement de l'élection et de libérer tous ceux que vous avez asservis. Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, you'll let me live? Oui. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There, you got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Let's go! Victoire! Wouh! Allez, maintenant, il On faut your best behavior, I trust? parler au best boy. Welcome. Par contre, où est-ce qu'il est passé le best boy? Citizen. C'est dommage qu'il n'y ait pas de tracker pour les personnes. Don't believe a word they tell you. Non, c'est pas là. Est-ce qu'il serait déjà dans les baraques? Ça m'étonnerait. Non. Oh, Galerius, arrête de me faire galérer. Est-ce qu'il est où à cette heure-ci? Je lui ai demandé de l'aide pour toutes les personnes et normalement le dernier qui fait... C'est l'autre là. Julia. Welcome. Il est où Shiny. Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. À cette heure-ci, il est où déjà? Si tu t'en souviens, Onidax, où est-ce qu'il est? Moi, je sais pas du tout. Il est pas là non plus. Il se cache pour me faire perdre du temps ou comment ça se passe? Il parle à Julie. Ah, il parle à Julie, c'est vrai, je l'avais oublié, lui. Non, c'est un mensonge. Hello? It's a lie. Galerius n'est pas là. Ouah. Salve.
shiny. Après, j'ai pas grand chose d'autre à faire à part attendre la nuit en vrai, donc quoi qu'il arrive. Comment ça s'est verrouillé ça? Je suis pas d'accord. A new face, are they? See you again. Welcome. Citizen. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? Mais non, mais il va au baraque super tard, donc il doit pas encore y être. Hein. Il y va juste avant les élections au baraque. Oh! Tu vois, il y est pas encore. Beautiful. Oh, do us all a favour and drink. Just as the ocean, but it. Say it. Then I thought I had. He give. I did. And. Il est pas chez lui. Ah, il est pas chez lui. Hein. Don't believe a word. Shalom, friend. Quelle est votre histoire? You mean where am I from and all that? Judea, originally. But when I was a child, I moved to Rome with my family, Romanized my name and spent most of my life in the Jewish district of Trans-Tiberim, across the Tiber from the main city. That's where I was when the fires broke out. Everyone was running toward the river and I, listening to my inner contrarian, ran the other way. Every road leading out of Rome was in chaos, full of people with all their belongings in carts and brigands preying on them. Several hours down the Appian Way, I saw another Jewish family being attacked by 3 opportunists. So I picked up a branch from the side of the road and went to defend them. I can only assume they got the better of me because the next thing I knew, I was waking up in a forest, by a river not far from here, with no memory of how I got there. It's strange though, because I still had my purse on me. Why would a robber knock me unconscious and throw me in a river, but not take my coins? C'est noble de votre part de risquer votre vie pour autrui. A lot of good it did me. And that family. I sometimes wonder what happened to them. Connaissez-vous un moyen de sortir d'ici? I don't. But even if I did, I'm not going anywhere. I have unfinished business. Que pensez-vous de la Well, règle? neither of us have a couple of hours to stand around talking about theology, law, and collective Oh, moi aussi, punishment. si, So, I guess you're looking for a pithy summary? You remind me of an old story from my people about Hillel the Elder. He was approached by a Gentile and asked to explain the entire Torah while he stood on one foot. Obliging, he replied, "What is hateful to you, do not do to another. That is the whole Torah. The rest is commentary. Go and learn." Of course, what I want to know is, what kind of a god sees a young woman abducted and does nothing about it? Not my god. That's for sure. Bonne question. Thanks. I just wish there was a way to find out. Pour quel vous votez? Sentius, I suppose. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me.
All right, friend. Thanks for the chat. Bah ouais, mais... Ça veut dire qu'il faut que je convainc tout le monde en plus de aller voter pour Galerius après? Don't believe a word they tell you. Arve again. Oh All my. weapons are to be tossed into the let's chasm. see. Magistrate's If that orders. is indeed the case, we don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about her Oui, sister. je passais par là. May Don't believe a word they tell you. Arve again. See you again. Je vois tout le monde sauf le best boy, alors c'est vraiment terrible. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, peut-être qu'il est reparlé à Dully, mais ça m'étonnerait. En fait, j'ai peur que si vraiment j'attends le dernier moment, c'est-à-dire quand il est au baraque et qu'il faut que je convainc tout le monde de voter pour lui, bah que j'ai pas le temps quoi, et que j'ai encore une... Ouais, non. Et que du coup je perds encore une boucle quoi. Dans ces champs peut-être, c'est près de la rivière. Ah, j'avoue, je suis jamais allée le voir dans les champs. C'est où ces champs? Je sais même pas. Genre là? Ah oui, il est là! Nice! Let's go! Salve again, friend. I went and... How... Your sister... Don't believe a word they tell you. And... Oh... Anyway, so... Anytime now. Oh... Salve now. Écoutez, j'ai envisagé de devenir magistrat. I've bounced the idea around once or twice, but from what I hear, Malleolus has the elections stitched up. Nobody's gonna... And maybe that's not such a bad thing. Mais lui aussi s'est retiré des élections. He did? Oh, that was unexpected. I wonder what could have possessed him to do that. Well, I guess it's time for me to step up then. Oui. I'll let Equitia know I'll be running. Hop là. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Salve again! Oh, and I'm in the running for magistrate. Feeling kinda nervous, but I'm hoping it'll all be worth it when I order Dooley's release. Now, what's... All right. Est-ce qu'il faut que je convainc les gens du coup? Près de la majorité des votants. Shalom. Pour qui allez-vous voter? Sentius, I suppose. I'd have to be insane. Envisagez-vous de voter pour Galerius? Galerius, the farmer? He's a good man, but I think he's more valuable on the farm than as magistrate. Quoi? All right, friend. Thanks for the chat. Alors qu'il t'a donné 2000 balles pour que tu sois libre.
Je pense que ce serait le premier à dire oui. Espèce de social traître là. Ouais, mais là tout le monde va voter pour Sola machin, donc ça sert à rien, faut vraiment que je convainc les gens. Belle. Whatever's in that great temple up there on the bluff. Hello there, friend. May I say? Well, I'll take your word for it. But perhaps you'd be interested in selling it to me. I mean, it's not as if you have any use for it down here. Pardon. Oh well, let me know if you change. Pour qui allez-vous voter? Sentius, I suppose. Non, vous votiez pour Galerius. Yeah? And what's he gonna do for me? He's nothing. Un cadeau vous fera-t-il changer la vie? Certainly. For a few Humilié. thousand denarii. Et ça n'apprend pas les règles d'or, c'est certain? Nothing illegal about it. Ni pas toi. Well, that's a shame. Come back if you change your mind. Very well. Another time. Autant lui, je m'attendais à ce qu'il soit un gros connard, mais l'autre là, je suis estomaqué. Ah, a fellow trap greetings. I'm George. Je sais, vous voulez savoir d'où je viens, mais je dois absolument vous poser quelques questions. My friend, your work. Savez-vous où je pourrais trouver une plaque grecque? And in a city full of Romans, you are asking me? Because I am Greek. Let me tell you something about Greeks and Romans. My name is Georgios, yes. But the Romans, they do not care. They hear me say Georgios, and they think, ah, he must mean Georgius. Good Roman name. They do this all the time. They see us worshipping Zeus, they copy us, but call him Jupiter. They take Hades and call him Pluto, Persephone, Proserpina. I am flattered that they copy our ideas, but why must they change the names? Do they want credit for making it all up? Do they want to forget where it came from? At first, I pull my hair out. After a while, I give up, and I become Georgius the Roman. I accept the world is Roman. Plus, I have no hair left to pull. But my point is this. If you want to know who stole an old Greek name, look no further than the sticky-fingered Romans. The plague you seek was pilfered from a collection of old Greek relics by none other than Duli. He cannot help it. Like a typical Roman, he likes shiny things, especially those that once belonged to my people. And besides, it makes him happy. So I say, let him keep it. I believe he still has it with him, in his cell, just opposite the Temple of Demeter. Galerius, did you know he saved the life of my young friend Fabia? The man is a hero. But of course, I hope that our paths cross again. Ah, a new face. I hear we have you to thank for saving Julia's life. Galerius, definitely. He put an end to the notes and graffiti I've been receiving. All right. Nice to talk to you. Ok, donc ça fait deux. Deux qui ont un cerveau, très bien. Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Y aurait les... Bon, lui, il va être full... What is it, citizen? Not that it's any of your business. Ouais, voilà. All right? En vrai, faudrait que je trouve... Salve. Les autres gardes, parce que... Non, bah, il y a l'autre, là, le... Ah, tu me diras, vu que maintenant il se présente plus, peut-être que je peux le convaincre, hein. What now? Pour qui vous votez? I'm not going. Ah ouais, ok. Whatever. Just... Juste il y va pas, quoi. Bah super. Du coup, il faudrait que je trouve Rufus. Potentiellement, lui, il serait ok parce que...
Techniquement, c'est lui qui a guéri sa maladie. Oh! Don't believe a word they tell you. T'es sûr que tu vas pas voter pour Galerius, lui? Shalom. Sentius. Galerius, the farmer. All right, friend. Social traître, hein, toujours. Mais une idée machiavélique m'est venue en tête. Faut avoir la majorité, non, c'est ça? S'il y avait des gens qui disparaissaient. All weapons are to be tossed into the chasm. Magistrate's orders. En vrai, je vais parier sur le fait que celui qui a été guéri par Galerius. Salve. Bon dodo. Hello there, friend. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Well, I'll take your word for it. But perhaps you'd be interested in selling it to me. I mean, it's not as if you have any use. Contre une juste rémunération, je vous dirais vous procurez le vôtre. Now you're talking, I'm interested. How about 100 denarii? 1000. Oh, that's a little excessive, don't you think? It's not the bow of Ulysses we're talking about. Vous voyez cela comme un investissement. Quelques petites pièces en échange d'une richesse imaginable. All right. But I'm going to need you to tell me before I pay up. Wait. Let's not be too hasty, friend. I just want a little assurance that I can trust you, that's all. Décevant de retenter votre chance, malheureusement. J'ai bien réussi à récupérer cet orque, pas vrai? I suppose you're right. All right, you drive a hard bargain, but here's your money. Now, the location of that bow. What? But I already knew that, you imbecile. Everyone knows that. I can't take that golden bow because stealing from the goddess in her own shrine would break the golden rule. You promised to tell me where I could get one of my own. Vous pouvez le prendre. Vous pourrez le garder pour la fin de vos jours. What is this? Some kind of joke? Vous m'avez donné ce que je voulais. Je vous ai donné ce que je vous ai promis. I don't believe this is happening. C'était bien. On devrait faire ça un de ces jours. Don't even talk to me. Don't even talk to me. Ah, du coup, je peux pas lui changer. Bon. Bah, du coup, je crois que j'ai un peu baisé ma boucle. Parce que moi, je pensais qu'il irait et qu'il en mourrait, tu vois. Salve. Parce que là, du coup, ça fait que potentiellement 3 personnes qui votent pour Galerius. Un qui s'abstient. Donc ça fait le social traître. Oui, mais j'essaie de voir si j'ai pas oublié quelqu'un. Parce que si je peux finir la boucle maintenant, ce serait pas mal, tu vois. Sur les 3 gardes, il y en a un qui va pas participer. Potentiellement, il y en a un qui va voter pour Galerius, il y en a un qui vote pour l'autre con, là. Donc ça fait 1-1. Il y a le charpentier qui vote pour Galerius, donc ça fait 2. Potentiellement Rufus, donc ça fait 3. Il y a le grec. Et il y a le grec. Je pense que c'est bon, hein. Il faut que je trouve Akita maintenant, mais je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Ah bah tiens, je peux vérifier avec lui. Name's Rufius. Galerius. Nice. Sorted out, man. Fine. See you around. Chez elle? Elle a un chez elle? Ah oui, là, à côté.
Je crois pas qu'elle soit chez elle. Ah si, là. Ave again. It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Galerius, the challenger. Why do you ask? L'élection peut-elle commencer? As I said, I'm planning to hold it before dusk. But I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. L'avancée pour éviter des conflits entre les électeurs, je veux juste en finir bonne fois pour toutes. Yes. I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right away. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Time to go to the theater. Je crois que tu serais pas là, toi, Dominus. Ah si, il est pas là en effet, il vient pas. MDR. Putain, le social traître quoi, j'en peux plus. Ah, ça va être serré, hein. 2 contre 2, je crois. Là, ça fait 2-2. Et avec les gardes, ça va faire 2-2, donc ce sera égalité. Oh, faut vraiment que je paye l'autre en douille, là. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Sentius. Virgil. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Ah! Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have Donc c'était pas un social traître en fait, juste il était bugué je pense. magistrate is Gallus Galerius Helva. What? Magistrate Galerius, would you like to make a brief GG. I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you've put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Magistrat Galerius. Incroyable.
Allez, libérez-le-moi, là. J'ai besoin de lui, vite. Salve. I bet Galerius only won by It bribe. gladdens my heart that Galerius set poor It was Dooley my free. bribe. I will cherish this moment. Le traître a changé de camp, ouais, tout à fait. Fortune smiles on you today, Duilius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Hello? I'm the... On la porte. Oh, it is you. Then, thank you. You're a big helper. You can have my shiny plaque if you want, and maybe you can help me find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, he told me if anything ever happened to him, I had to find something very precious. Qu'est-ce que c'était? He gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. He said there's something very precious way up high. Please help me find it. Please. I had to keep it a secret until I found someone I could trust. Très bien, je vais vous aider. Oh, thank you. Here's the key. Dans les parages? Ah bon? Hope you find it. In the cisterns. Way up high, Hannibal said. Oh, look over there. Something, maybe it is treasure. I could see it for myself. So pretty. And it's just lying out. Salve, friend. I wanted to say thanks for your help. I couldn't have freed Dooley without it, and I really appreciate it. Now, what's on your mind? Qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes magistrat? Well, now that I've had Dooley... The many shall suffer for the sins of the one. Non. Le petit rigolo, il aurait pas, genre juste parce qu'il a perdu. J'en peux plus. J'en peux plus de lui. Ah, Dooley vient de voler le premier truc brillant, ah merde! Ah!